ഇത്രയും ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും കറുത്തിരിക്കുന്നു, ഇത്രയും മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും കറുത്തിരിക്കുന്നു. Unfortunately, so sad. സോ അതൊക്കെ ഞങ്ങളും ചെയ്യും, ലൈക്ക് വി ക്യാൻ. ഓക്കെ, ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അയ്യോ, ചീപ്പർ പ്രോഡക്ട്സിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, ഗവർണിംഗ് ലോ ഇല്ല, ഏതോ ഒരു ബാക്ക് ആലി കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ ഇഫ് the big brands are this high in mercury and lead, can you imagine what is there? From the beginning till now, we have a no for is anything that says skin whitening. That for sure. Yeah. രാത്രി 10:11 മണിക്ക് ശ്വേത, It gets to you, right? ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ശ്വേത. And after being in the industry then for she so will long, tell me, yeah. it gets to you. Certain comments gets to you. And as you're growing older, namle കുറച്ച് sensitive ആണ്. Vigilant. If you can go back and see who vigilant ഒക്കെ എങ്ങനെയാ മലയാളത്തിൽ? വിജിലന്റും അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പ്, ഈ 5 സ്റ്റെപ്പ് റൂട്ടീൻ, 7 സ്റ്റെപ്പ് റൂട്ടീൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ സ്കിൻ കെയറിൽ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്നെപ്പോലെ ഒരു മടിച്ചി, ഞങ്ങളും പഠിച്ചാണ്, മഹാമോശമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ. എത്ര മിനിമം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബേസിക് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് വാഷ്, Face wash, sunscreen, moisturizer. ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ? Yeah. പിന്നെ it all depends what your skin type is. എൻ്റെ matured skin ആണ്, so I need a retinol. For me, retinol works a lot. If you desire a treatment, treatment, serum yeah. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. But basic is a moisturizer, wash your face, sunscreen. Sunscreen, yeah, these are the 3 essentials. അതുപോലെ ഈയിടയ്ക്ക് വലിയൊരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ന്യൂസാണ്, നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്സിനകത്ത് മെർക്കുറിയുടെയും ലെഡിന്റെയും ലെവൽസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. But this has been going on for 20 years. ഇതെന്താണ് ഈ ന്യൂസിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സിനകത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസും കോമ്പോസിഷനും എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യു മസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് ഹാംഫുൾ എലിമെന്റ്സ് കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ്, ഇപ്പൊ വളരെ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് അവർ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മദർ ബ്രാൻഡിനെയാണ് ഈ പേര് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. അറിയാൻ ഞാനും വിചാരിക്കും ഇനി ലിപ്സ്റ്റിക് വാങ്ങിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും എൻ്റെ മനസ്സിൽ. This is going to be my take on it. Everybody might not like it, but this is the truth. Okay. Makeup ഒരു personal choice, right? Makeup, you can call it a form of paint. അത് വേണമെന്നില്ല. If you're going to wear it, അതിന് ചെറിയൊരു it's not a beneficial സ്കിൻ കെയർ അല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ് ബാം അല്ല, അതിനൊരു പേർപ്പസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കളർ തരാ മാത്രമാണ്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് റിസ്ക് ഓർ നോട്ട് ഈസ് അപ് ടു യു. Also, as a consumer, you can check the ingredients. If you have a problem with that, make sure you wipe it off at night. രാത്രി ഇത് തുടച്ചിട്ട് do a proper skincare routine, you know, don't sleep with your makeup. Of course, big brands. അങ്ങനെ Please don't sleep. That is part of the regime which we will tell you again and again. Wash your face. But ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ധന്യ പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻസീവ് ബ്രാൻഡ്സ് ഇതിലുണ്ടെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രാൻഡ് സേഫ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഈ ഏരിയയിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ്, ഉള്ളിൽ പോകുന്ന സാധനം. ബട്ട് ഈ ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിത്ത് ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചീപ്പർ പ്രോഡക്ട്സിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, ഗവർണിംഗ് ലോ ഇല്ല, ഏതോ ഒരു ബാക്ക് ആലി കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ ഇഫ് the big brands are this high in mercury and lead, can you imagine what is there in the cheap 80 രൂപയ്ക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ. അതെ, ഫുൾ ഡേ ലോങ് വെയറിംഗ് 12 hours. എങ്ങനെ? വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്? ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു ലിപ്സ്റ്റിക് മാറ്റി വെക്കാനാണെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസീവ് മാത്രമല്ല, ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു റിമൂവ് ഇസ് കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞ റേഞ്ചിലുള്ള. I'm not saying don't buy. You know, I don't want people to misunderstand me. Be careful of what you are buying. And the brand you're buying. And who you're supporting. Yeah, a beauty influencer Kanamba, and she's having like 1 million views. And she's saying, I'm showing you 10 lipsticks under 50 rupees.
find out, do a little more research. How did it become 50 rupees? How are you getting a product for that less? What's got, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ? എന്താണ്? Don't just question the big brands saying that, they are serving you toxic makeup. There are other ones like, they really, oh my God. There's so many So brands makeup across the board is unnecessary. It's your choice. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ഇടാം. മേക്കപ്പ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് മേക്കപ്പ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ എംപവർഡ് വുമൺ ഉള്ളൂ. മേക്കപ്പ് ഇട്ടാലും എംപവർഡ് വുമൺ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ കോമന്റ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ്. നിങ്ങൾ ഇൻസെക്യൂർ ആയതുകൊണ്ടാണ് മേക്കപ്പ് ഇടുന്നത്. നോ, ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കോമന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ. ഓ ശ്വേത പറയൂ രണ്ടെണ്ണം. ഞാൻ പറയാം. I just remembered one. Since your topic is friendship, I don't think these two are friends. They are doing this for views. Other buying a commoner that we get on, I think. What is your take on it? Do you think they are friends? Discuss. Let me also be part of it. Please discuss. ഇത് എവിടെയാണ് കോമന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്? Oh, various other websites. You have These it. gossip websites and all. Yeah. അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. Okay. Yeah. Then it will be like, how is a girl like you? Because when I started my journey as a person who had acne-prone skin, and as an acne-prone skin, there's always that outlook that they shouldn't wear makeup. They shouldn't enjoy beauty. They shouldn't enjoy skincare. So first clean your skin before you talk about skincare, which is so unfair because I think makeup and skincare should be enjoyed by all. Same thing even I would hear. Yeah. ഇത്രയും ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും കറുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും കറുത്തിരിക്കുന്നു. Unfortunately, so sad. No, I didn't put all this to വെളുക്ക്. Okay, peace to you, but get out. എന്ത് രസമാണ്. It's like everything is, you're going to have the good and bad, but the bad can get really creative. Yeah, sometimes രാത്രി 10:11 മണിക്ക് ശ്വേത, it gets to you, right? ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ശ്വേത. And after being in the industry for so long, tell me, it gets to you. Certain comments gets to you, and as you're growing older, namle korchu sensitive aanu. We are like hyper sensitive. അല്ല, എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാം, ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തന്നെ ബ്രാൻഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് നോക്കുമല്ലോ. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി? ദാറ്റ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ നമ്മളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എടുക്കില്ല. വി വിൽ നോട്ട് ടച്ച് ഇറ്റ്. I don't have any ingredient like that. I think there was a lot of fear mongering for the sake of views. ഇപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടുകയാണ്. ഇപ്പം ധന്യ ചോദിച്ച പോലെ this XYZ ingredient നിങ്ങളുടെ ക്രീമിലുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യരുത് because you will get this problem. That will cross 10 million in 2 days. But none of these ingredients are bad. കാരണം ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലാബിലും ഇൻവിവോ ഇൻവിട്രോ ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഈ സംഭവം മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ്. വെറുതെ ഒരാൾ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ കിച്ചണിൽ പോയി സ്കിൻ കെയർ ഉണ്ടാക്കി ബോട്ടിലിട്ട് സെൽ ചെയ്യാമല്ലോ. സോ ഐ genuinely do not believe that there is a one ingredient or any number of ingredient that is generally bad for everyone. ഇപ്പം if you ധന്യയ്ക്ക് സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. if you are allergic to aloe vera ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So everything is skin specific. Yeah, you know your skin. Yeah, exactly. And you get, I think what she and I, from the beginning till now, we have a no for is anything that says skin whitening. That for sure. Yeah. Anything that promotes that word. Yeah, that. Fairness. Yeah. The marketing of it is what we have a problem with. Ingredient as of such, like she said, everything is tested properly. There are great formulators right now. Kitchen brand alla ipo, it is proper. These are licensed. നിങ്ങൾ എടുക്കാത്ത ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യില്ല കാരണം എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടോ പലപ്പോഴും? Sure. Yeah. അതും എടുക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എൻ എത്തിക്കൽ ഡെലമ? ആ ഒരു സ്പേസ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക്? Exactly like what you said. ഇത് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം we are not sure of it. That's it. Then I will not. If I don't feel good about it, എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, ഇത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തോ ഒരു
സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ നെവർ റെക്കമെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മൈ വ്യൂവേഴ്സ് ബിക്കോസ് I've been here for what, 20, 100,000 years. when the dinosaurs and Okay. dinosaur was like surfing, right? Yeah. Appo, T-Rex. I can't afford. I get your sense of humor. രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര മാച്ചിങ് വേവ് ലെങ്ത്. Exactly. So I can't afford to have a subscriber come back and say, നിങ്ങൾ തന്ന ക്രീം എനിക്ക് കുരു തന്നു. No. I have to be very careful. I want everyone to say, Jovi, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. You know? So I don't, that dilemma is not a very difficult dilemma. I can't put my name like that under the bus. Yeah. Okay. There are certain brands that approach us who knows us, what we want, what we like. For example, if they are collaborating with us, they know that we test out our product. We need that time frame to properly put it to a test on ourselves before we say yes. So those are the kind of brands now that approach us. We just don't say, okay, fine, for this money I will do it, and say, oh, this gave me such a clear, glowy skin. No, we don't do all that, yeah. കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്ത് Absolutely. And that's the way you should go about with your collabs. Just because of money is great, you know, and you have this FOMO of missing out, you can't just promote a product saying it's amazing when it's not even working on your skin. Skincare bangla subjective ana. What works for me, it's not going to work for you. And that also we want our viewers to understand, you know. So out of 100 people, there'll be 10 of them that would completely hate the product, and that should be considered as it's something that people should know. It's not going to work for me the way it's worked on Shweta. And I've always put that disclaimer out, and even she has, you know. So അതുപോലെ ഈ ഫിലിം സ്റ്റാർസും വലിയ വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും അതൊരു സംശയമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം ഇവർ പേര് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിനൊരു കമ്പനിയുടെ റിസർച്ചോ അതിൻ്റെ ബലമോ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ അവരൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് പേര് ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് എത്രത്തോളം സേഫ് ആണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. ഇന്ന ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്? Not fully. Because ഇപ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റി അവർ പേര് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, all that what you said is true. But these അവരുടെ മാമ ബ്രാൻഡ് is not bad. You know, അവർ റീസെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരവരുടെ R&D ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവർ പേര് കൊടുത്താലും ആ ബ്രാൻഡിന്റെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് പാർട്ട്. നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റിയെ ബിലീവ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ആ പ്രോഡക്റ്റ്. So if you correct, so if you are a little bit more vigilant, if you can go back and see who vigilant ഒക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വിജിലന്റും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്മാർട്ടായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ basically all my words are English, only the stuff in between is Malayalam. Okay, so എന്നാലും so സ്റ്റാർസ് പറയുന്നത് ആഡ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും വെറുതെ അതങ്ങ് മേടിക്കാതെ സെയിം തിങ് വാട്ട് വി സെഡ് അബൌട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ബ്രാൻഡ് ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ലുക്ക് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്ന് നമുക്ക് ഈസിലി അറിയാൻ പറ്റും. ഓ, അതിന് പുറകിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ ബ്രാൻഡ്. ഷുവർലി അവിടെ മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വിക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് XYZ brand by this celebrity is owned by which company? Oh, I'm going to research here. Of course. That's it. Of course, you can do everything's on Google right now. അപ്പം ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേരന്റ് കമ്പനിയുടെ എത്തിക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മലയാളം then buy it. You know. So you do the research also. So അങ്ങനെ ചില സെലിബ്രിറ്റി ബ്രാൻഡ്സ് ആർ റിയലി ഫാന്റാസ്റ്റിക്, ചില സെലിബ്രിറ്റി ബ്രാൻഡ്സ് ആർ സബ്പാർ. So that's, as a consumer, you can't blame it on someone else. You have to. That's what I think from the conversation so far. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഈ എല്ലാം മറ്റുള്ള ഒരാളെ എന്താ ബ്യൂട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ബ്രാൻഡ്സിനാണെങ്കിലും മാത്രം ഏൽപ്പിക്കാതെ നമ്മളും കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൺ ourselves എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും പുതിയ ട്രെൻഡ്സും പുതിയ കാര്യങ്ങളും പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്സും എല്ലാം വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ റീഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമല്ലേ, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ യു ജോവി, ബിക്കോസ് യു ബീൻ അറൗണ്ട്.
എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു യു റീഇൻവെൻറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ടു സ്റ്റേ റെലവൻറ്റ്, ടു സ്റ്റേ കറൻറ്റ്? ആൻഡ് another factor is ഇതൊരു ബ്യൂട്ടി ബിസിനസ്സും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഏജ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾസോ ഓൺ യുവർ സൈഡ്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് ന്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കമ്മിങ് ഇൻ. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നൗ യു ഹാവ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ മെച്ചുവർ സ്കിൻ. പക്ഷെ എന്നാലും What do you mean? ഞാൻ എൻ്റെ മെച്ചുവർ സ്കിന്നാണ്. ഓ അങ്ങനെ പറയും. Mature skin of ഹൗ ഡു യു 20. റീഇൻവെൻറ്റ് യുവർ സെൽഫ്? Choice ഇല്ല. ചോയ്സ് കഞ്ഞിക്കൊടി മുട്ടും. No, see, we സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൽഗോറിതംസ് അതൊക്കെ നല്ലോണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഹൗ ടു വർക്ക് ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ. I don't believe in this algorithm and all that. It's just that. പക്ഷേ the content is very, very important. കാരണം എത്ര ലൈക്സ് ഉണ്ട്, എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ? അത് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. How you review the product, Yeah. how you speak about it, How you approach it. It's very different to just placing a camera out there and doing something for views. We are not changing. At least for me, I'm not changing anything about changed. myself. Not about me. Yeah, I go with what is trending, definitely, without changing who I am. That's also very important. Alingal, we all look the same, Yes. Yeah. We So all. I would say I'm going to speak for her also, and actually all content creators. We watch the trend. We also are consumers of content. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൺ ടു ക്യാമറ റിവ്യൂ എന്ന് മാറി കുറച്ച് ഡാൻസ് എന്നൊക്കെയാണ്. Transition videos. ട്രാൻസിഷൻ സോ അതൊക്കെ ഞങ്ങളും ചെയ്യും. ലൈക്ക് വി ക്യാൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അയ്യോ. സോ റീഇൻവെന്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം വി വാച്ച് ദ ട്രെൻഡ് ആൻഡ് വി കണ്ണാടിയൊക്കെ ഇട്ട് പിള്ളേർ ചെയ്ത് നോക്കി പഠിക്കും. എന്നിട്ട് അതുപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ്. I'll അപ്പൊ call him. ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും as a part of the business. If you But want keeping our identity Originality. and originality intact at the same time, because ipo njan and suddenly if I do I'll only throw chappal on my face looking at my video. So no. അതുപോലെ ഈ ഏറ്റവും അധികം ക്രിറ്റിസിസം നിങ്ങൾ വെൻ യു ആർ ഔട്ട് ദെയർ ഏറ്റവും അധികം ക്രിറ്റിസിസം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ജോവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ഹർ സ്കിൻ കളർ. ഡു യു ഫേസ് ക്രിറ്റിസിസം as well? എന്ത് തരത്തിലുള്ള ക്രിറ്റിസിസംസ് ആണ്, ആൻഡ് ഹൗ ഹാവ് യു ഓവർകം ദീസ് തിങ്സ് ഇന്റേർണലി? നിങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ലേ? I'm like, dude. We are so passionate about our skincare, about our makeup, and then you get paid for it. What I is think new they're in the really blessed. ഇത് ഞാൻ തന്നെ എന്നോടും ശ്വേതയോടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. It really takes a lot of energy. And to think that we are still standing, it talks a lot about the work that we have done. We have to turn on the camera and say, hello, my loves. Yeah. Keep the smile, keep the energy. That is hard. And what are your very, very interesting hates? Ninte bharthav evade?